1-2. Atëherë mirë ditë të gjithëve, faleminderit shumë që keni ardhur në këtë konferencë për mediat me trajnerin e kombëtares shqiptare U17 Andrea Tedesco. Në prag të nisjes kampionatit evropian U17 Shqipëri 2025, trajneri Tedesco ndërkohë ka shpallur edhe listën e 20 lojtarëve të grumbulluar për këtë ndeshje. Dhe sot është para jush për t'ju përgjigjur pyetjeve tuaja në lidhje me këtë event historik tashmë për Shqipërinë. Shqipëria do debutojë nesër me Portugalinë në ndeshjen e parë në arena kombëtare. E nisim me një herë me pyetje. Atëherë, Isa Lirë të Sport. Referuar kundërshtarëve që kombëtarja ka në këtë Europian, cili është objektivi që kanë kuqezit? Regarding the opponents that we have in this European, what's the objective of Albania in this championship? Okay. First of all, mirëmëngjesi. We are very happy to join this final European tournament. Our first target, first of all, is to give a good experience to all of us, to all the association, to the staff members, to the players, because it's the first time that they are going to face one final round. Our first goal is to give satisfaction to the people that are coming to watch our performances, our matches. It's very important for us to create a good environment around the team. And second team, from a technical point of view, I would like to see my team growing up in this tournament from a momentum of the game point of view, because we had some good performances from September until March, but I would like that this good part of the performances will be continuously during the game and during the 3 games of the first part of the tournament. Then we will see. Mirëmëngjes, fillimisht do të them që jam shumë i lumtur që ekipi jonë është pjesë e këtyre finaleve të kampionatit evropian 2025. Uroj që të jetë një eksperiencë e mirë për të gjithë skuadrën, për gjithë stafin, për ne si federat. Është hera e parë që ne jemi në finalet të një kompeticioni kaq të rëndësishëm. Objektivi jon primar fillimisht është që të japim kënaqësi tifozëve atyre që do të na mbështesin dhe na ndjekin, dhe gjithashtu është e rëndësishme që të kemi një mjedis të mirë brenda skuadrës. Dhe nga aspekti teknik, ajo çfarë unë kërkoj është një lloj rritje nga ato performancat të mira që kemi pasur nga shtatori deri në mars, të kemi momente specifike brenda ndeshjeve që tregojnë rritje të ekipit. Ne kemi punuar shumë mirë, kemi pasur performanca të mira deri më tani dhe presim çfarë do tregojmë në këto 3 ndeshje gjatë Europianit. Përshëndetje. Ky Europian do të jetë për herë të parë që zhvillohet në Shqipëri, sa do ta ndihmojë kombëtaren dhe si e perceptoni ju personalisht duke parë edhe faktin që përballë kemi kundërshtar shumë të vështirë. So this is the first time that this European Championship happens in Albania, and how is this going to help the team perform, and how do you perceive it from your point of view regarding the opponents that we have, how difficult it is? So, for sure we are very happy that the European final tournament is coming home here in Albania. It's such an extraordinary event,
we are preparing from a long time to face this challenge from organization point of view, everybody here, but also with the players. So I think that football, sports generally, are done to live, when you have the opportunity, to live this kind of events. So we are going to face this challenge with a big proud to be part of this. For sure, we know that our opponents are very, very strong team, very strong association. We are going to face in the first match Portugal, that was winning 6 times the Under-17 European tournament. So we know that they are very good, but we are ready to face with our best way, our best power, all of them. Then we will see into the pitch. I think that the players, young players, can give us a lot of surprises, sometimes good, sometimes bad, but we all have to be ready to accept this and make them growing up. In young sports, young football, it's not so important the result, but the performances that we are going to do. And I hope we are going to have big performance, because this is what we are trying to build up. Thank you. Patjetër që jemi të lumtur që ky event organizohet në Shqipëri, në shtëpi, këtu. Është një mundësi e jashtëzakonshme. Është një kohë gjatë për cilën ne po punojmë dhe nga aspekti organizativ edhe nga aspekti i punës me lojtarët. Futbolli është i tillë që kur të jepet një lloj mundësie e tillë që ti ta jetosh një eksperiencë, dhe ne jemi krenarë që jemi pjesë e kësaj eksperiencë. Sigurisht që kemi kundërshtar të vështirë, përmend Portugalinë, e cila e ka fituar 6 herë kampionatin Europian për 17 vjeçar dhe ka një ekip të mirë, por gjithsesi ne jemi gati, edhe forca jonë më e madhe, do mundohemi që të luajmë sa më mirë, të japim forcën tonë më të madhe që ta tregojmë në fushë. Me lojtarët e rinj ke mundësi që të bësh një lloj surprize, qoftë për mirë ndonjëherë për keq, por përgjithsisht në futbollin e të rinjve nuk ka aq shumë rëndësi rezultati sa çka rëndësi performanca dhe rritja e skuadrës në thelb. Edhe ne synojmë që të kemi performanca shumë të mira. Gerti? Përshëndetje. Nisur dhe nga përgjigjja e fundit, nuk ka rëndësi rezultati, po ka rëndësi performanca. Duke ditur misteri që kemi përballë skuadra me diferenca të frikshme, Karshi Shqipërisë. Atëherë do të luajmë vetëm për të qenë pjesëmarrës apo do tentojmë për të marrë ndonjë pikë? As you said that in such competitions is important, the results are not important but the performance, and considering that we are playing against big opponents and we have big differences between the teams, are we going to play just to be participants, or we expect to have also good results? We are preparing the player from emotional point of view and technical, tactical point of view. So we are going to support them. We are supporting them to face the opponent into the pitch all the time, trying to be protagonist into the sport. We cannot stay there and just wait like a victim, you know. I don't know if it's the right way to say in English. We have to try to do our football. Then it's not just us, it's the opponent too. It's a psychological game, it's a physical game, it's an athletic game, it's a technical, tactical game, it's emotional, you know. So everybody here, we are different from an emotional point of view. Tomorrow we will see how we will go to face the environment, the stadium, everything into the pitch, the rebound of the ball. For sure we are going to try to do our best, not just stay there and wait. Then it's about momentum of the game, you know. I'm really curious, I'm really waiting the way in which our players are going to manage the momentum of the game with this scenario. It's a new process for us. Let's start, let's see what happens. It's something new. And because it's something new, we cannot know now. But we will see. Anyway, I will be proud of this team.
Sigurisht ne po mundohemi që të mbështesim edhe të punojmë me lojtarët si nga aspekti emocional edhe nga aspekti taktik edhe teknik, sidomos në mënyrë që ata të përballen siç duhet me kundërshtarët pikërisht nga këto aspekte. Ne nuk mund të presim që të jemi në një farë mënyrë, nëse mund thuhet si shprehje, viktimat brenda përgjatë ndeshjes. Do të tentojmë që të luajmë futbollin që ne dim. Një ndeshje përfshin shumë elemente psikologjik, emocional, taktik, teknik edhe të ndeshjes dhe sigurisht të gjithë ne jemi të ndryshëm emocionalisht, por nesër do të shohim çfarë do të ndodhë dhe sigurisht ndikuar kjo gjë edhe nga mjedisi, nga fusha, nga stadiumi edhe nga momentet e rëndësishme të ndeshjes. Ne do mundohemi të japim më të mirë, por në futboll janë edhe ato momentet specifike përgjatë ndeshjes që unë jam shumë kurioz që të shikoj se si nesër djemt do t'i menaxhojnë pikërisht këto momente. Ky është një proces i ri për të gjithë ne edhe do të shikojmë se si do të ndodhë, por gjithsesi unë do të jem shumë krenar për lojtarët e mi. Dreca Uku. Atëherë, Andrea, përveç se këto ekipe kanë përvojë në arenën ndërkombëtare, janë shpatur kampion, kanë arritur rezultate të rëndësishme dhe vetë trajnerët e tyre kanë një kohë gjatë që punojnë me këto skuadra apo me moshat e Portugalisë, Gjermanisë apo Francës. Sa të shqetëson kjo në aspektin personal? Since the teams that we will face have a long experience participating in such tournaments, but also their coaches have been working with youth teams for a long time. Does it worry you in the personal aspect? Look, if I was worried, I wouldn't not accept this opportunity. No, in the moment in which the referee whistle is football into the street, when you are playing with your friends, into the stadium, on the beach sometimes, is football. So when start the match, there are no wall to crash. It's our job, it's my job, all the technical staff is ready to face this challenge. It's the player job, this is the dream that they are dreaming from when they are really child. So I'm really happy to be here, and I'm counting the hours, the minutes, the second to start the first match. Then, for sure, in UEFA ranking, Albania is 66 positioning. Portugal, for example, is 7, if I don't mistake. There is a mismatch, but we will try to do our best to try to have an equilibrium, do not considering all the other things. Okay. Nëse do t'isha shqetësuar, fillimisht nuk do të kisha pranuar këtë mundësi që më është dhënë për të qenë trajneri i Shqipërisë. Dhe në momentin që arbitri fishkëllen, është e gjitha futboll. Sikur kur luan në rrugë, kur luan në plazh, kur luan në stadium, është çdo gjë është futbolli. Kjo është puna jon, kjo është puna ime fillimisht e stafi teknik që kemi punuar këto kohë. Po ashtu edhe për lojtarët është një lloj ëndre sepse që e kanë menduar, kanë imagjinuar që të vegjël. Dhe unë mezi pres ndeshjen e parë për të parë se si do të shkoj. Nëse i referohemi renditjes së UEFA-s, Shqipëria është e 66, ndërsa Portugalia për shembull, po e marr si shembull, është në vendin e 7. Por gjithsesi ne nuk do të harrojmë këtë pjesë dhe do të mundohemi të japim më të mirët për të gjetur një lloj ekuilibri edhe do të shikojmë se do të shkojë. Përshëndetje. Nga lista e lojtarëve që shohim, gjithë futbollistët janë klube të huaja. Nuk e di, nuk ka klube shqiptare një lojtar të paktën për të përmendur në këtë listë? From the list that we've seen, all the players are playing with foreign clubs. Isn't there any player that plays here in Albania that could have been part of the team? Sorry. So, as you know, the policy of the FSF is very clear. It's investing a lot of money to build pitches, to make technical courses to the federation. It's inviting a lot of people from European football to trying to learn sometimes the layout or to improve from all point of view. And it's trying to improve the local football, no? As we know. When I was called here to join the FSF as an under-17 coach, not manager, it was asked to train the team, not to manage everything.
So we were selecting the player in three: the director, the scout coordinator, and me. So we all three, we have like a commission, and we see the best player that we can choose. Okay, for sure, during this period from September until now, we had many local players that were with us during step-by-step program, and during this process with the national team during international window and friendly matches, and they were part of this team. Then the final decision with this commission was to create this final list, 20 players. We cannot call 23, 24 as we wish, as we would like. So this is the final list made by all the commission. For sure, all of us, we can have preferences. Probably you will like one player, he will like another one. I can have some preferences. Sometimes my preferences were satisfied, sometimes so and so, but this is something made by a group for the best as we can and for the best of the FSHF. Si që dini, politika e FSHF-s është shumë e qartë, kanë bërë shumë investime për sa i përket stadiumeve, fushave, kurseve, duke sjellë dhe lektor të huaj të cilët japin mësime për ata që po trajnohen edhe gjithmonë në kuadër të përmirësimit të futbollit lokal. Kur e kam marrë ftesën për të qenë pjesë e FSHF-s, si trajneri i U17-s dhe jo si menaxher i saj, jam ftuar për të trajnuar skuadrën. Ne jemi një komision, në një farë mund të ta quajë komision, që përbëhet nga drejtori teknik, drejtori skautit dhe unë, në të cilët bëjmë përzgjedhjet për të munduar për të gjetur lojtarët më të mirë të mundshëm. Nga shtatori deri më tani kemi parë shumë lojtarë, kemi pasur edhe projektin step by step që po ashtu kanë qenë shumë lojtarë të cilët i kemi provuar edhe në ndeshje miqësore apo në gjatë periudhës së ndeshjeve ndërkombëtare, por ne pjesë të listës mund të bënim vetëm 20 lojtarë, me dëshirë mund të kishim pasur 23 ose 24 lojtarë, siç do donim. Të gjithë kemi preferencat tona, juve mund t'ju pëlqejë një lojtar, mua mund të më pëlqejë një lojtar, dikujt mund t'i pëlqejë një lojtar tjetër, por që jo gjithmonë këto preferenca të plotësohen në raste të tilla. Grupi është i tillë që ka vendosur në këtë rast, jemi munduar të zgjedhim më të mirat e mundshme për të mirën e FSHF-s gjithmonë. Let me say something more. And from now on, these 20 players for me are the best player in the world. And I will do everything to put them in the best condition to represent Albania into the pitches. Okay? Për mua këta 20 lojtarë janë 20 lojtarët më të mirë në botë edhe unë do të mundohem që t'i përgatis ata me kushtet më të mira që t'japin më të mirën për të prezantuar sa më mirë Shqipërinë. Jürgen? Mister, duke qenë se shpeshherë kemi parë që trajnerët e ekipeve kombëtare kanë patur bashkëpunim me njëri tjetrin. Keni komunikuar me Silvinjon, ju ka dhënë ndonjë këshill dhe ai keni sugjeruar ndonjë emër specifik që duhet ta ketë në kujdesin e tij për të ardhmen brazilianin? A lot of times we see that the national team coaches talk to each other, collaborate, also suggesting players' names. Have you talked to Silvinho, national team coach? Maybe have you recommended him any player that he can look forward in the future that can be part of the team? With Silvinho, we stay every day in FSHF offices, so we speak every day. We speak about football for sure. In the last 2 weeks, I was speaking with him about many things, and for sure, when we speak about football, we speak generally also about what you were asking to me. Especially in the last time, he gave me a good suggestion, and I am very happy to know him and to spend a bit of time to him every day into the offices. Patjetër që kemi bashkëpunim me Silvion, shihemi çdo ditë, flasim çdo ditë më së shumti për futboll, por edhe për këtë për cilën ju më pyetët. Sidomos 2 javët e fundit kemi diskutuar shumë në lidhje me çështje të tilla, edhe së fundi madje më ka dhënë disa sugjerime të mira, jam i lumtur që kam vazhdimisht kontakt me të, edhe raport personal me të. Ciao Silvinho. Gerti? Mister, edhe një diçka tjetër
Në aspektin e lojës, ju e thatë qartë pjesën e pozicionit skuadrës, që natyrisht do luaj shanset e veta, por po guxoj pak të ngacmoj në pjesën teknike. Duke qenë se janë skuadra shumë të forta, me statistika vrastare, me rezultate të thella, mendoj që keni të vetmen alternativë të luani mbrapa dhe t'i prisni për t'i shmangur një thes me gola? Continuing what we discussed before, that these teams are all very strong teams, and they have, I would say, killing statistics because they score a lot of goals. Is one of the tactics, playing more behind and defending in order not to conceive a lot of goals? I like your questions because you go through the football. No, I know, but sometimes when we have a press conference, we speak about other things. So you want to go through the football, and this is what I like. So I appreciate your questions. Contemporary football, it's much more respect the past about duels. If you win duels into the pitch, probably you will have a good result. So, to make players grow up from duels point of view, from challenge point of view, we have to prove them, yes or not. If we want to create players as all the young teams, national teams, but also in the clubs, in the youth academy, if you want to build players for the first team, you have to prove them, you have to give them challenge to win or to lose and to restart. This is the process. Try, crash, restart. Restart again. In this way you will grow up. This is my challenge too with these players. Sometimes we have to work with duels, sometimes we have to use departments, but for sure our strength must be the group and the love for this sport, because such extraordinary events must be faced together. We are not looking for individual players. We are looking for team players. For sure, if you are able to beat the opponent one by one, you are individual, but all the time ready to be a team player. And this is what I want to see into the pitch. Yes, the opponents on the paper are stronger than us. But if we think this and we start already lost, we are not going to propose anything. Football now needs coaches and players who want to propose something into the pitch. Then this way is harder than just defend, especially because from a cognitive and technical point of view, when you have the ball, it's harder than when the opponent have the ball. You understand my point? When you have the ball, you have to know many things. I have to choose, I have to scan, I have to have consideration about everything is around me. Defending part is more about department and numbers and concentration, finish. There are not too many choices to do, respect when we have the ball. So I want to see my team managing good momentum when we defend, but also when we have the ball, and to try to propose something, and to beat the opponent somewhere, to see, oh, but they are ready to play. Then we will see. We are trying this. Më pëlqen pyetja juaj, sepse në futbollin modern sot, ajo që kanë rëndësi janë duelet, dhe kush fiton duelet, fiton në fushë dhe merr një rezultat të mirë. Që lojtarët të rriten, kjo është një lloj filozofie që nuk e ka vetëm ekipi kombëtar, kanë edhe klubet, akademit. Që lojtarët të rriten duhet që të kenë sfida, të sfidohen edhe duhet t'i provosh në momente të ndryshme. Nëse do të ndërtosh lojtar për ekipin e parë, do duhet që t'i japësh mundësi t'i provosh, mund
mund të provosh, mund të dështosh, mund të rifillosh edhe një herë nga e para. Kjo është sfida ime në këtë rast. Por ajo që dua të theksoj që çfarë japim rëndësi është që forca duhet të jetë grupi edhe dashuria për sportin e futbollit dhe së bashku mund të bëjmë mirë. Nuk jemi shumë të fokusuar tek lojtarët individual, cilësitë individuale, sepse ajo çfarë ka rëndësi janë lojtarët e ekipit që punojnë për ekipin. Mund të jesh shumë i mirë në luftën 1-1, por që më shumë rëndësi ka se si më pas të transferohesh në një lojtar ekipi dhe kjo është ajo që unë dua të shoh. E kuptojmë që kundërshtarët në letër janë më të fortë se ne, por nëse do të mendonim kështu, i bie që e kemi të humbur kampionatin që tani. Mendoj që trajnerët duhet të sjellin diçka të tillë dhe në aspektin kognitiv, në aspektin teknik, kur ti ke topin, mund të bësh shumë më tepër gjëra, ndërsa në aspektin nëse ti luan vetëm në mbrojtje, fokusi duhet të jetë vetëm te përqendrimi, ndërkohë që mund të bësh shumë më tepër gjëra kur ti ke topin, mund të sulmosh, mund të depërtosh më tej dhe kjo është ajo që unë dua të përçoj tek lojtarët e mi që të menaxhojmë momentin edhe të kemi mundësi të vrasim kundërshtarin në ndonjë hapësirë caktuar. Isa, pyetja e fundit. Nese do të ketë një numër të konsiderueshëm tifozësh shkallët e stadiumit, a është kjo një shtys për ta nisur mbar europianin për të tentuar një rezultat surprizë? Tomorrow there's going to be a lot of fans at the stadium. Is this like a extra motivation to get a good result, to start good this European Championship? Yes, I know that tomorrow it will be like 8,000 or 10,000 people to the stadium to watch the first game. We are very happy. We want to thank all these people that are, for sure, people from families, friends, but there are also some other that are working in this environment, sport environment, and we want to give them a good satisfaction from many things, from many points of view. I think that first of all, for my players, it will be a shock, but then when, as we said before, when the match starts, you know, it's something that you switch into yourself and you are not going to think anymore what is going to happen around you. But if the match is going in a good way and they push us, for sure we are going to take all these energies with us, we put in a bag and we are going to run with this bag, with this power behind your back, and we must use it because this is our country, our home, especially for the players. We have to defend this flag. This is everything. We are fighting, we are going to play for this team, for this national team, for this country. Also if you are playing in Albania or not, there are no differences about this. We are representing Albania country and Albania national team and Albania association. And we must be proud of this. Po, e di që do të jenë shumë tifozë, rreth 10.000 tifozë në stadium, jemi shumë të lumtur dhe duhet i falenderojmë gjithë ata që do të na mbështesin, duke nisur që nga familjarët, grupet që do të jenë dhe ne shpresojmë që të arrijmë të kënaqim. Për lojtarët ndoshta mund të jetë pak shok në fillim, por siç e thashëm më përpara, kur fillon ndeshja, sikur ndryshon, shtypet diçka që më pas nuk mendon se çfarë është duke ndodhur përreth. Uroj që të bëjmë një ndeshje të mirë, sigurisht që në momentin që kemi momente të mira dhe sigurisht që tifozët do të jenë duke na mbështetur në ato momente, mendoj që është një lloj çante të cilën ne e mbajmë në shtëpinë dhe mund ta përdorim që të kemi më të motivuar edhe të vrapojmë më tepër, sepse ky është vendi jon, është shtëpia jon, ne do të luftojmë për këtë flamur edhe për të përfaqësuar sa më mirë vendin tonë dhe nuk ka diferenca nëse një lojtar luan në Shqipëri apo luan jashtë, në momentin që përfaqëson kombëtaren është shumë krenar për ta bërë këtë gjë. Kjo ishte edhe pyetja e fundit, siç tham, ju falenderoj shumë për pranimin sot dhe ju uroj një ditë të mbarë dhe suksese. Faleminderit. Faleminderit.